Hare
Hare
Hare Krishna. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Reading from the Caitanya-caritamrita, Adi-lila, chapter 7, text 83. Čteme ze Čайтаня-чаритамриты z Adi-lily, 7. kapitola a 33. Krishna Mantir Eta Swabhav Ye Japitara Krishna Upajayavav. It is the nature of the Hare Krishna Maha Mantra that anyone who chants it immediately develops this loving ecstasy for Krishna. Je přirozeností Hare Krishna Mahamantry, že každý, kdo ji zpívá, rozvine svou přirozenou extázi a Krishnu. Purport. In this verse it is explained that one who chants the Hare Krishna mantra develops bhav, ecstasy. V tomto verši je řečeno, že ten, kdo zpívá Hare Krishna Mahamantru, vyvine bhávu, extázi. Which is the point at which revelation begins. Což je okamžik, kdy začíná zjevení. Srila Prabhupada Saraswati Thakur describes in his Caitanya-caritamrita he describes that at the stage of bhava, Krishna appears in our meditation. So no longer are we trying to fix our mind on Krishna by force. But Krishna has become so pleased by the service of his devotee that Krishna himself reveals himself. Therefore, Krishna consciousness is a natural process. It's not a process where one has to force the mind on Krishna. Where one has to force the mind to see Krishna. It comes automatically. It comes when one has pleased Krishna in service. Hatta Krishna namani nabhalit krayam indriye
Sevunmukhe jivado swayameva spurati. That when Krishna is satisfied by our service in chanting Sevunmukhe, když je Krishna spokojen s naší službou, zpíváním, then Krishna, he will reveal himself. tak se nám potom Krishna vyjeví. Otherwise, Krishna cannot be perceived by the blunt material senses. Ale jinak Krishna nemůžeme našimi tupými hmotnými smysly spatřit. So, in this way, one must have patience in spiritual life. A tímhle způsobem musíme mít v duchovním životě trpělivost. Patience for Krishna to act. Trpělivost, abychom nechali Krishnu, aby jednal. Patience means that we accept wherever Krishna places us. Trpělivost znamená, že my přijmeme, kamkoliv nás Krishna umístí. It means that we don't try to be more than we are. Znamená to, že se nesnažíme být ničím víc, než kým jsme. That is a very difficult thing. A to je velice těžká věc. Because the very reason why we came into the material world is because we want to be more than we are. Protože samotný důvod, proč jsme přišli do tohohle světa, je, že my jsme chtěli být něčím víc, než kým jsme. Everyone is trying to be more than he is. Každý se snaží být někým víc, než kým je. Whether it is in the material world, showing off to the neighbors by the size of the house and the size of the car. Ať už to je po tom světě, že se snažíme ukázat sousedům, že jsme něco víc, máme větší dům a větší auto. Or whether it is on the spiritual world, we always try to present ourselves as greater than we are. Nebo ať už to je v duchovním světě, tak se vždycky snažíme ukázat, že jsme něco víc, než kdo jsme. Kunti Devi is also addressing this point. A Kunti Devi také poukazuje na tento bod. She's saying, Janmaisvaya Sutasibhi Eidman Madakunam Naivai Patiyadatum Vai Tam Akinchana Gocharam. That as long as one is trying to enjoy by showing off about the position of one's birth. Dokud si člověk snaží se předvést vlastně svou pozicí svého zrození, snaží se užívat si. Or the position of one's learning, shruta. Nebo svou pozicí své učenosti. Or aishvarya by one's wealth. Nebo naším bohatstvím. Or sridhir, beauty by one's beauty. Nebo naší krásou. Then one cannot approach Krishna with sincere feeling. Člověk nemůže přistoupit ke Krishnovi s upřímnými pocity. Because we are still in competition with Krishna. Protože my neustále soutěžíme s Krishnou. So one must come to this point of just accepting where we are. Takže musíme dojít do tohoto bodu, kdy prostě přijmeme, kde jsme. And not look for more in the chanting than actually is revealed to us. A nehledat ve zpívání taky víc, než to, co je nám vyjeveno. It's very simple. Je to velice jednoduché. But just as in the material world there are those who want to be more than they are, there are also those on the spiritual plane who want to be more than they are. Ale stejně jako v hmotném světě jsou tací, kteří se snaží být někým víc, než kým jsou, tak stejně tak i v duchovním světě. And who want to imagine. Chtějí si něco představit. What would it be like if I was in the spiritual world? Tak jaké by to bylo, kdybych byl v duchovním světě? Who imagine their spiritual identity. Kteří si představují svou duchovní totožnost. But this is not actually the same as revelation. Ale tohle není to stejné jako zjevení. Revelation means that our spiritual identity automatically is manifest to us. Zjevení znamená, že je naše duchovní totožnost sama vyjevena. So patience is required. Takže je potřeba trpělivost. The focus must be in service. Musíme se naměřit na službu. Somehow or other, the simple devotees are the ones that become advanced.
Nějakým způsobem ti jednodušší ode jsou ti, kteří jsou pokročilí. Protivanov, he told us, I've never seen it anywhere recorded, but Protivanov told us that Prabhupada said, Krishna consciousness is so simple, one might just miss it. A říkal nám Protivanov, že tam nebylo to nikdy nahráno, ale že Prabhupada říkal, že vědomí Krishny je tak jednoduché, že to můžete prostě prošvihnout. A to nedojde. And that is very nice. To je velice pěkné. It's a very nice point because, yes, we have to become very simple. A to je pěkný bod, protože my se musíme stát velice jednoduchými. Giving up our false ego. Vzdát se našeho falešného ega. Giving up our false identification. Vzdát se našich falešných identit. See, false ego is that we add something to our ego that is external. A naše falešné ego znamená, že my přidáme něco k tomu egu, které je vnější. For example, my watch. Například mé hodinky. Or my Brahmin thread, which is hanging out of my kurta. Nebo moje brahmanská šňůra, která visí v mojí kurty. The color of my cloth. A barva mého oblečení. And so on. The height of my seat. A výška mého sedátka. It's really high, isn't it? Opravdu vysoké. All these things can easily add to my identity. Všechny tyhle věci můžou přidat k té mojí identitě. And gradually, all these things become part of me. I am that. A postupně tyhle věci se stanou mojí součástí. Já jsem toho všechno. I am my body, I am all my possessions, I am everything. Já jsem mé tělo, jsem mé vlastnictví a toho všechno. My diplomas. Mé diplomy. I'm not an ordinary person. Já jsem obyčejná osoba. I'm very educated. Jsem velice vzdělaná. In this way, we identify with external things in this world. Takhle se stotožňujeme s vnějšími věci z tohohle světa. And they add to our glory. A přidávají k naší slávě. So Narada-pancarata, it is said, Sahu Padi Nirmukta Tatparatvena Nirmalam Isikesa Isikena Sevanam Bhakti Uchite. It is said that one must give up all material designations. Narada Pancarata je řečeno, že se musíme vzdát všech hmotných označení. Only then can one actually become nirmalam, one can become free from contamination. A pouze v tu dobu se můžeme být oproštění od začištění. Srila Krishna Thakur points out that this verse is the basis for the verse Anyavilasita Sunyam Jnana Caitanya-caritamritam, the verse that Rupa Goswami has written in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Čайтаня-caritamrita říká, že tenhle verš to je jako základ pro ten další verš a Anyavilasita který napsal Rupa Goswami. So the same principle, one must be free from all other desires. To je stejný princip, že musíme být oproštěni od všech ostatních tužeb. So again and again, we see that there are devotees who are trying to be more than they are. A znovu můžeme vidět, že jsou tu oddaní, kteří se snaží být někým víc, než tím jsou. I was reading about the contemporaries of Sri Chaitanya Mahaprabhu. A četl jsem o současnicích Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then the following generations. A potom těch následujících generacích. And then after Chaitanya Mahaprabhu left the planet, and after some time Janavamata was the most prominent leader amongst all the Vaishnavas. Poté, co Sri Chaitanya Mahaprabhu opustil planetu, tak Janavamata se stala jako tím hlavním vůdcem všech Vaishnavů. So I was reading that there was one devotee. He was apparently very nice. A četl jsem, že tam jeden oddaný, který zdánlivě byl velice pěkný. Learned in the scripture.
znaný píseň. He was always engaged in service and kirtan. Neustále zaměstnan ve službě a kirtanu. And otherwise you could see his hand in his bead bag. A jinak jste viděli, že má pořád jen ruku ve svém pytlíku. But then, somehow or other, this devotee, his own spiritual master was not such a famous personality. A nějak se stalo, že duchovní učitel toho daného nebyl nějaká moc slavná osoba. But the spiritual master, his spiritual master, was much more respected because he was a sannyasi as well. Ale duchovní učitel, jeho duchovní učitel byl mnohem vážnější osoba, který byl sannyasi a tak dále. So then it was described that this devotee would tell people, he would ignore his own guru, and he would tell people that actually he was the disciple of one generation ahead. A potom říkal lidem, že ve skutečnosti on není žák tady toho guru svého, ale guru svého guru a takhle vlastně ignoroval svého vlastního duchovního učitele. And then one day Virabhadra came and just rejected him. A jednoho dne Virabhadra přišel a prostě ho zavrhl. He publicly just rejected him as like bogus. Na veřejnosti prostě ho odmítl, že je nepravý. It was an interesting detail. To byl takový zajímavý detail. It seemed like a very strong reaction from Virabhadra. To vypadá jako taková silná reakce od Virabhadry. But such personalities, such acharyas, are making, are setting standards for many generations. Ale takové osobnosti a takový acharyové, oni udávají standardy pro další generace. So the relationship with one's spiritual master is never casual. A vztah s naším duchovním učitelem není nikdy něco běžného. We may be chanting the Hare Krishna Mahamantra. Můžeme zpívat Hare Krishna Mahamantru. But we remember that Mahamantra is given to us at the time of initiation. Ale pamatujeme na to, že Mahamantra je nám dána v čase zasvěcení. So one may think, yes, but we were already chanting actually. A člověk může říct, tak my jsme ale předtím zpívali. I was already chanting for 10 years. A my jsem předtím 10 let zpíval. 10 years I was chanting every day, so many months. 10 let jsem zpíval každý den, tolik kol. So, každý den, so many mantras. Že každý den tolik manter. And I was chanting, so of course I took initiation, that's very nice, yes. And then it says that at the time of initiation, one receives the mantra from the spiritual master. No, ale řečeno, že v čase zasvěcení my přijmeme Mahamantru od duchovního učitele. Yeah, but I actually, to be honest, I didn't really receive it from my spiritual master. I actually got it years before. No, aby byl upřímný, tak já jsem ji nezískal od svého duchovního učitele, ale už před mnoha lety jsem ji dostal. I heard it on the radio. Slyšel jsem ji v rádiu. So no, I didn't really receive it from my spiritual master. Takže jsem ji vlastně jako nedostal od svého duchovního učitele. No, but from the time that we are receiving the mantra from the spiritual master, then we are approaching the Mahamantra through the spiritual master. No, ale od té doby, kdy dostaneme Mahamantru od svého duchovního učitele, tak my k ní přistupujeme skrze našeho duchovního učitele. Then we are chanting in the mood of being a servant of the spiritual master. A potom zpíváme v náladě, že jsme služebníci našeho duchovního učitele. And that our whole life is dedicated and controlled by our spiritual master. Takže náš celý život je zasvěcen duchovnímu učiteli a povládáním. And that's the only way that one can really get the result of the chanting. A to je jediný způsob, jak můžeme ve skutečnosti získat ten pravý výsledek ze zpívání. It depends on this service attitude. Závisí to na téhle náladě služby. So that's a very important point. To je velice důležitý bod. Here in this particular section of the Caitanya-caritamrita, we have come to the point where Chaitanya Mahaprabhu is finding that this chanting has made him mad. A v této konkrétní části Čайтаня-чаритамрity pan Chaitanya dochází k závěru, že to zpívání z něho udělalo úplně šílence.
And he presents the situation to his spiritual master. A sám duchovnímu učiteli tuhletu situaci vlastně předkládá. And he's saying, like, you told me to chant, and I'm doing, and look at the result. A říká, ty si řekla, abych zpíval, tak já to dělám a podívej se na výsledek. It drove me mad. Jsem se z toho zbláznil. Oh, you are very fortunate, the spiritual master said. Oh, very nice. Duchovní učitel říká, tak to máš velké štěstí, to je moc pěkné. And then he begins to reply. And this is one of the verses of the reply of Ishvara Puri, the spiritual master of Čайтanya-caritamrita. A potom začíná odpovídat a tady to bude jeden z veršů, které jsou jako odpověď Ishvara Puriho Čайтanya-caritamrita. It is the nature of the Hare Krishna Maha Mantra that anyone who chants it immediately develops his loving ecstasy for Krishna. Je přirozeností Hare Krishna Maha Mantry, že každý, kdo ji zpívá, přirozeně rozvine svou láskyplnou extázi ke Krishnovi. In this verse, it is explained that one who chants the Hare Krishna mantra develops bhava. V tomto verši je vysvětleno, že ten, kdo zpívá Hare Krishna Maha Mantru, rozvine bhávu, Ecstasy, extázi, which is the point at which revelation begins. což je chvíle, kdy začíná zjevení. At that stage, we understand Krishna begins to reveal himself more and more. V tomhle stádiu začínáme chápat, že Krishna se více a více vyjevuje. It is the preliminary stage in developing one's original love for God. Tak je to předběžné stádium našeho rozvoje původní lásky k Bohu. Lord Krishna mentions this bhava stage in Bhagavad Gita. Pan Krishna se zmínil o tomto stádiu právě i v Bhagavad Gita. I am the source of all spiritual and material worlds. Já jsem zdrojem všech duchovních a hmotných světů. Everything emanates from me. Všechno vychází ze mě. The wise who know this perfectly A moudří, kteří to dokonale vědí, engage in my devotional service se zaměstnávají v dané službě mě and worship me with all their hearts. a uctívají mě celým svým srdcem. So this is a verse, one of the Chatu Sloki from the Bhagavad Gita. A toto je jeden z veršů Čatušloky z Bhagavad Gity. Not Chatu, Chatu. Čatuch. One of the four verses from the one of the four nutshell verses in which the whole meaning of the Bhagavad Gita is contained. To je jeden ze 4 základních veršů, ve kterých je skryt celý význam Bhagavad Gity. Aham sarvasya bhagava mata sarvam pravartati iti mata vajantamam buddha bhava samanvitaha. So one who is fully understanding that Krishna is the origin of everything material and spiritual. Takže ten, kdo úplně chápe, že Krishna je zdrojem všeho, ať už hmotného či duchovního, will engage in his devotional service and worship him completely with the heart. se zaměstná v jeho dané službě a bude ho naprosto uctívat ze svého srdce. Salata bhava bhavitaha, always with deep emotion. A neustále s takovými hlubokými pocity. So Prabhupada comments on this verse. A Prabhupada komentuje tento verš. And he says that when we love Krishna, automatically everything is attained. A říká, že když milujeme Krishnu, tak automaticky dosáhneme všeho. There is no need for anything else. Není potřeba nic jiného. There's no need to pursue any other goal. Nepotřebujeme následovat nějaký jiný cíl. Because Prabhupada explains, he says, just like he said, when you love finger, or he says, no, sorry, when you love body, you automatically love finger also. Že Prabhupada vysvětluje, tak stejně jako když milujete tělo, tak automaticky milujete i prst. So when we are knowing that Krishna is the source of everything, then automatically everything fulfilled. Takže stejně tak, když víme, že Krishna je zdrojem všeho, tak všechno je naplněno. There's no more need for any separate interest. A nepotřebujeme následovat nějaké vedlejší zájmy. Well, this is the stage where one can dedicate himself fully to Krishna.
To je stádium, kdy se člověk může plně odevzdat Krishnovi. So first we have to think about it. Tak nejdřív nad tím musíme přemýšlet. Very thoroughly. Skrz na skrz. We have to realize it. A musíme to zrealizovat. First, at least theoretically. Tak nejdřív, alespoň teoreticky. Although some material attachment may be there. Ačkoliv může mít nějaké hmotné připoutanosti. Because one is full faith in that Krishna can satisfy all our needs, therefore we are not afraid. Tak protože máme plnou víru, že Krishna může uspokojit všechny naše potřeby, tak nemáme strach. And then we say, all right, I'll cut my material desires. A říkáme, tak dobře, já skončím s těma hmotnýma touhama. Are you sure you are ready? Tak jsi jistý, že jsi připraven? Don't you know that many others have tried that they couldn't do it? Co pak nevíš, že mnoho ostatních se o to snažilo, ale nezvládli to? But it depends on the depth of our faith. Ale záleží to na hloubce naší víry. If we have very deep and strong faith, yes, it will. If we have very deep and strong faith, yes, then we will be sure that I will give up these material things. Pokud máme velice silnou a hlubokou víru, tak potom se bude jistí, ano, já jsem schopen zdát se těch hmotných věcí. Čайтаня-caritamrita says like that. Čайтаня-caritamrita tak říká. Sala satta visvaskaya sudrida nischaya Krishna bhaktikaya sarvakama kritahaya. The word Shraddha means firm conviction. A slovo Shraddha znamená pevné přesvědčení. That by serving Krishna, all good will be attained. Že službou Krishnovi dosáhneme všeho dobrého. And that is what we have to thoroughly understand. A to je to, co musíme opravdu hluboce pochopit. And hear again and again. A slyšet to znovu a znovu. Until we finally begin acting upon that. Až opravdu s tím začneme tak jednat. And then, yes, at that stage, the chanting of Hare Krishna comes to life. A v tom stádiu přijde zpívání Hare Krishna opravdu k životu. And at that stage, we have no other interest than the interest of Krishna. A v tomhle stádiu nemáme žádný další zájem, kromě Krishnova zájmu. One of the 6 stages of surrender includes that point, to have no other interest than the interest of Krishna. Tak jedno ze 6 stádií odevzdání zahrnuje tento bod, že už máme žádný jiný zájem, kromě Krishnova zájmu. To know that whatever Krishna desires, that's what I desire. Že víme, cokoliv chce Krishna, tak to chci já. So, gradually we can understand what Krishna desires. Postupně můžeme pochopit, co si Krishna přeje. Krishna is deeply involved with every living being. Tak Krishna má hluboký zájem o každou živou bytost. It's not that Krishna favors some living beings and neglects some others. Není to tak, že by Krishna některým živým bytostem nadržoval a další zanedbával. Krishna is deeply involved with every living being. Krishna má opravdu hluboký zájem o každou živou bytost. Krishna desires the happiness of every living being. Krishna si přeje štěstí každé živé bytosti. Some living beings desire to be independent from Krishna. Některé živé bytosti si přejí být nezávislé na Krishnovi. That's very painful for Krishna. A to je pro Krishnu velice bolestivé. But what can he do? Ale co může dělat? He cannot force. Nemůže je nutit. Because Krishna is looking for a loving exchange. Protože Krishna chce láskyplné výměny. Not for slavery. A nechce nějaké otroctví. And you will go to the spiritual world and there you have to serve me eternally. Budete do duchovního světa, budete navěky sloužit.
That's not possible. Ne, to není možné. So it hurts, it is painful for Krishna to give that independence to the living beings. Takže to bolí, jo. Pro Krishnu to je bolestivé dát živým bytostem tuhle nezávislost. But they want to be alone, so he lets them. Ale oni chtějí být sami, tak on je nechá. But to quote Hiranyakasipu, Hiranyakasipu, after his brother Hiranyaksha was killed, Hiranyakashipu, poté co byl zabit jeho bratr Hiranyaksha, he was interested in killing Vishnu. Tak měl zájem na tom, aby zabil Višnua. And then he was saying, but this Vishnu is hiding in the heart of the living being. A on říkal, ale ten Višnu se schovává v srdci živé bytosti. Then he said a lot more. Well, it is true that Vishnu, the Lord, he did hide himself in the heart of all living beings. On řekl ještě další věci, ale je to pravda. Pán Višnu se ukrývá v srdci každé živé bytosti. So although he gives that independence, at the same time he's there also. Takže ačkoliv dává nezávislost, tak zároveň je stále tady. And always, again and again, trying to take the living being back towards devotional service. A stále znovu a znovu se snaží živou bytost přivést zpátky k podané službě. But we don't want. Ale my nechceme. And the amazing thing is that even when one gets involved with Krishna consciousness and one says, all right, yes, I'll make a commitment to it, that it is only a half-hearted commitment. A zajímavé je, že i když teda se dostaneme k podané službě a přijmeme ten závazek, tak i tak je to takové jako napůl srdce. It's amazing that even although we've gone so far that we dress like this, every day we chant, every day we do all these things, still we do it reluctantly. Je to úžasné, že ačkoliv jsme šli už tak daleko, takhle se oblékáme a zpíváme, děláme další věci, tak to děláme tak nějak trochu zdráhavě. That's amazing. Tak to je úžasné. It means that we are somehow or another still bewildered. Znamená to, že jsme nějakým způsobem stále zmatení. We are still in Maya. Pořád jsme v máji. Just like Giriraj Das Brahmachari told Prabhupada, sometimes I'm in Maya. Jako Giriraj Das Brahmachari říkal Prabhupadovi, někdy jsem v máji. And Prabhupada said, what do you mean? You are always in Maya. A říkal, jak to myslíš, ty jsi pořád v máji. And that is our position. We are actually in Maya. A to je naše pozice, my jsme ve skutečnosti v máji. We think that there is something in this material world. Myslíme si, že to náhodném světě něco je. Something good. Něco dobrého. Whereas actually there is nothing good in the material world. Protože ve skutečnosti v hmotném světě není nic dobrého. The only good thing in the material world is devotional service and nothing else. Jediná dobrá věc v hmotném světě je podaná služba a nic jiného. Not marriage. Není to manželství. Not being a brahmachari. Není to být brahmachari. Not any position is good in the material world. Žádná pozice není dobrá v hmotném světě. Even if one is in the position of a guru, that's not an enjoyable position. Dokonce, když jsem v pozici guru, tak to není pozice, které bychom si nějak užívali. It's simply the only good part of it is devotional service. Jediná dobrá část toho všeho je oddaná služba. And the only good part of anything is devotional service. Jediná dobrá stránka čehokoliv je oddaná služba. And if only we could fully accept that, kdybychom to jenom mohli plně přijmout, then we might also actually get the fruits of this chanting. Tak potom bychom mohli opravdu získat plody tohoto zpívání. Which is to develop love of God. Což je rozvinout lásku k Bohu. But because we don't have full faith, ale protože nemáme plnou víru, and we still have faith
that there is happiness in the material world. A pořád máme víru v to, že tady je štěstí v tomhle hmotném světě. Therefore we neglect Krishna. Tak proto zanedbáváme Krishnu. And therefore we commit offenses. A proto děláme přestupky. And that is our second nature. To je naše druhá povaha. We're chanting often that one should avoid the 10 offenses. Tak často říkám, že bychom se měli vyvarovat z těch přestupků. But we don't do it. Ale neděláme to. Because our faith is still there in the material world. Protože naše víra je stále v hmotném světě. And we hope that by some miracle, one day we'll just wake up and that we're going to be free from material desire. No a doufáme, že nějakým zázrakem jednou se probudíme a budeme prostě oproštění od hmotných tužeb. We just hope that it will somehow or other that we'll get the result without having to do any work. Doufáme, že jednoho dne získáme ty výsledky bez toho, abychom museli o to nějak pracovat. But that's not actually the process. Ale to není skutečně ten proces. The process is where we have to make a sacrifice in devotional service. Proces je, že musíme udělat nějakou oběť v dané službě. This dreaming about getting the result automatically is called kripa siddha. A tady to snění o tom, že získáme výsledek automaticky, se nazývá kripa siddha. That somehow or other we become perfect by the mercy of Krishna. Že se staneme dokonalými Krishnovou milostí. Theoretically possible. To je teoreticky možné. But it's something like getting a PhD from a university without ever studying in the university. Je to jako něco takového, že získáme PhD na univerzitě, kde jsme jim studovali. There are a few cases like that. Tak jsou takové případy, Some special people, they get it like that. Nějaké speciální osobnosti to můžou získat. But most people have to study very hard. Ale většina lidí musí těžce studovat. So yes, we have to make an endeavor in devotional service. Takže musíme se snažit v dané službě. And how to do that? A jak to udělat? By working under the directions of superior Vaishnavas. Tím, že budeme pracovat podle pokynů vyšších, vlastně nadřízených Vaishnavů. Because devotional service is given. Protože daná služba je nám dána. In that way, we can become. Therefore, I'm back to where I started off. Tak zpátky k tomu, kde jsem začal. That we have to become humble servants. Musíme se stát pokornými služebníky. As Srila Narottam Thakur said, no one attained perfection without becoming the surrendered servant of a Vaishnava. Jako Narottam Thakur říká, že nikdo se nestane dokonalý, pokud nebude odevzdaný Vaishnavovi. And that must be in the foreground of our mind. That must be in the foreground of our mind. A to musí jít popředí naší mysli. Have you stopped the time? Is there any questions? Jaké otázky? So we were discussing about this kripa siddha versus sadhana siddha. That we are getting this mercy, but we should not think that by our own endeavor, like this sadhana siddha, we are getting something. So if you can elaborate on this a little more. Well, the concept of kripa siddha is that we think that we will attain perfection just without making any endeavor. Ten koncept kripa siddha je o tom, že si myslíme, že získáme tu milost bez jakéhokoliv našeho úsilí. We don't have to do anything, and and then it's all coming by the mercy of the Lord. Nemusíme nic dělat a všechno přijde automaticky milostí Pána, jsme ho oddaní. So that's not what Srila Prabhupada or Sri Chaitanya Mahaprabhu was teaching. A to není to, co by učil Srila Prabhupada nebo Čайтanya Mahaprabhu. We're seeing that Srila Rupa Goswami in his Bhakti-rasamrita Sindhu is dedicating a large portion to sadhana bhakti.
Vidíme, že Kadamba Swami se Bhakti-rasamrita synu věnuje velkou část sadhana bhakti, which is part of Krishna Anushilanam, or cultivating Krishna consciousness. což je rozvíjení Krishna Anushilanam, kultivování vědomí Krishny. So it's not all automatic, one has to do something for it. Je to není automatické, musíme pro to něco udělat. So, however, we are also in this age of Kali, not judging devotees on the perfect performance of sadhana. Ale zároveň v Kaluze neposuzujeme odané podle nějakého dokonalého vykonávání sadhany. Because we are not very good at sadhana. Protože nejsme moc dobří sadhany. Who can say that he chants really good rounds? Tak kdo může říct, že zpívá opravdu dobrá kola? Who can say that he is absorbed in reading the scripture? Kdo může říct, že je pohroužen ve čtení písem? If we read the scripture. Pokud čte písmo. And so on like that. So, most of us, we're not so good at sadhana. Tak většina z nás není tak dobrá v sadhaně. So we need kripa also. Takže taky potřebujeme kripu. So maybe ours is a combination of sadhana and kripa siddha. Je to možná taková kombinace té sadhana a kripa siddhi. But definitely the sadhana element has to be there. Ale určitě to musí být tady ten prvek sadhany. And that's important. A to je důležité. We have to take up some devotional service. Musíme přijmout nějakou údanou službu. And, like, yes, our spiritual master ultimately will direct us. Náš duchovní učitel nás v konečném smyslu nasměruje. And maybe he will say, well, just do some service in the temple. Možná řekne tak jenom dělat nějakou službu v chrámu. But that's not a small order, actually. Ale to ve skutečnosti není nějaký malý pokyn. And it's a big order. To je velký pokyn. Because, let's see, sometimes it's been said, like, they compare the temple to a revolving door. You know the revolving doors? Někdy se přirovnává chrám jako takovým těm otáčivým dveřím. People come in and they go out. Sem a tam dovnitř a ven. So you say, oh, he just gave me an order to serve in the temple. Tak si řekneš tak, jo, mi dal jenom pokyn, abych sloužil v chrámu. I was expecting something more. Já jsem očekával něco víc. But actually it's a big order, serve in the temple. To je ve skutečnosti velký pokyn sloužit v chrámu. So like that. Whatever order we receive, we must take it very serious. Jakýkoliv pokyn obdržíme, musíme ho vzít velice vážně. And that's what Srila Prabhupada did. To je to, co udělal Srila Prabhupada. And Prabhupada said that it's amazing if I think about how this miracle happened to me. Prabhupada říkal, že to je úžasné, když si představím, jak se mi stal ten zázrak. He said so many of my godbrothers were very qualified. Říkal, že tolik jeho duchovních bratrů bylo velice kvalifikovaných. He said, but somehow or other I was successful. Nějakým způsobem já jsem byl úspěšný. I can think of only one reason. A dokážu si představit jenom jediný důvod, proč. That I 100% followed the order of my spiritual master. Že jsem 100% následoval pokyn svého duchovního učitele. That's also Prabhupada made it obviously very important. Je to Prabhupada určitě velice důležitý. So one has to meditate on the order of the spiritual master. Takže musíme meditovat nad pokynem duchovního učitele. On the desire of the spiritual master. A nad jeho touhou. And take on some service. A vykonat nějakou službu. And those who are serious in service, they'll get more service and bigger service. A ti, kteří jsou vážní ve službě, tak dostanou více služby a větší služby. And then with time, bigger and bigger. A časem více a více, větší a větší. That's the secret. To je tajemství. Okay, then I stop right almost in time. Tak skončíme skoro na čas. So thank you very much.
Shri Prabhupada ki jai. So I'll go Harinam this afternoon. I don't know if there's anyone who wants to come. Takže dneska odpoledne jdeme na Harinam, tak jestli někdo se chce přidat. Shri Prabhupada ki jai. Kadamba Kanana Swami ki jai. Thank you.